Very good morning, Jyoti. So very good morning, one and all. Today we will discuss about the second topic. Today we will discuss it that rank correlation, that is a Spearman rank correlation, computation of rank correlation coefficient. When the ranks are given, we are taking. Yes, sir. Sir, Vijay, sir. 1 minute, Jyoti. 1 minute, stay on the line. Okay, sir. Jyoti. So okay, today we will discuss Spearman correlation, rank correlation, computation of rank correlation. అంటే ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, ర్యాంక్స్ ఇవ్వనప్పుడు ఏంటి? Okay, sir. ఐఎమ్ ఆడిబుల్. ఓకే, ర్యాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, ర్యాంక్స్ ఇవ్వనప్పుడు ఏంటి? రిపీటెడ్ టై ర్యాంక్స్ అంటే రిపీటెడ్ టై ర్యాంక్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు 3వ నెంబర్ కింద 72 ఇచ్చి, 3 కింద 72 ఇచ్చి, 4 కింద 72 ఇచ్చి, 10 కింద 72 వచ్చి, అంటే మల్టిపుల్ ర్యాంక్స్. అంటే 72 ర్యాంక్ అనేది 3 సార్లు ఇస్తే ఎట్లా? సో we can take that Spearman rank correlation we got to finalize. We can discuss now here. Then we can take the objectives here. These are major fundamentals. Know the importance of the rank correlation. Derive the rank correlation coefficient formula. No computation of rank correlation coefficient. Identify with the and without repeated, with and without అంటే ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, ఇవ్వనప్పుడు ఏంటి? Spearman rank coefficient. Find the merits and limitations of the rank coefficient. I am not going to the introduction part. ఒకదానే ఉన్నా, ఇంకెవరు రాలేదా? ఎవరు రాలేదు సార్. పోనీయండి, మనకేందుకు బాధ. స్పేర్మాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్. స్పేర్మాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ లో ఫార్ములా ఏంటంటే standard is sigma 1 minus summation of, see here I am innovating here, 1 minus 6 summation of I is equal to 1 di square n into n into n square. This is the basic fundamental formula. జ్యోతి, దీని మీదనే మనకు ఒక థీరం కూడా ఉంది. సో బిఫోర్ థీరం ఐ విల్ టెల్ యూ. సపోజ్ వి వాంట్ టు ఫైండ్ టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏ. సో రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమనుకుంటాం, we are taking A and B. So what is the beauty is related or not here, but the attributes are incapable of qualitative measurements, but we can arrange a group of n individuals. So what is the n individuals? We have to take the proficiency of two characters, that is A and B. We can like that the two random variables we are taking x and y here. So x and y denote the ranks of individual characteristics, that is attributes. And very textually, if assume that there is no time, if two individuals get the same of rank of characteristics, then obviously x and y assume numerical values ranking from 1 to n. The Pearson correlation coefficient between ranks x and y called the rank correlation coefficient between the characteristics A and B for the group of individuals. అంటే ర్యాంక్ కోరిలేషన్ లో ఎక్స్ అండ్ వైలు ఏముంటాయి, కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏ అండ్ బి అనేటువంటివి గ్రూప్ ఇండివిజువల్స్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. దాని ఫార్ములా ఏంటి? 1 మైనస్, ఆల్రెడీ టోల్డ్, 1 మైనస్ 6. హలో సార్. డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, 1 మైనస్, వింటున్నాను సార్. okay, 1 minus 6 summation of I is equal to 1 di square n into n minus 1 square. What is di? What is di? What is di we are taking? What is di we are taking here? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్. వెరీ గుడ్. వాట్ ఇస్ ఇట్ అంటే లాస్ట్ కాలం లో మనం రాసుకుంటూ పోతాం. లాస్ట్ కాలం లో ఇచ్చినటువంటి టేబుల్ ఫామ్ లో వాట్ వి ఆర్ రైటింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద pair of the ranks of the same individual two characteristics, that is n is equal to number of pairs. So then we have taking here, let x is equal to x1 y1, x2 y2, x3 y3 and so on. అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ నుంచి nth కండిషన్ 1 కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే the ranks of n individual with the two characteristics and b respectively. So therefore the proficient in both the characteristics xi, the rank of ith individual character will not be equal to the yi, the rank of ith individual characteristics b in general. So that is di is equal to, what is the fundamental formula? You know that di is equal to xi minus yi. Denote the difference between the rank ith individual in the two characteristics. Suppose let di is equal to xi denote the difference between the ranks of ith individual, the two characteristics. That is, suppose if assume the same, then the no tie. No tie అంటే రెండు సేమ్. టై అంటే ఏంటి? ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు టై అవుతుంది, ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు టై కాదు. అవునా జ్యోతి? ఎస్ సార్.
Yes, very good. So therefore, then each of the x variable x and y takes the values 1, 2, 3, and so on n. So therefore, what we are writing here, see here, x bar is equal to y bar n plus 1 by 2. That is standard formula, standard deviation of x square by y square is equal to n square minus A 1 by 1 by 12. by n square minus 1 by 12 we are taking here. So therefore, d is equal to, already we learned earlier, e power of e minus xy variance we earlier learned last class. So x minus x bar minus y bar, that is x bar is equal to y bar. D square is equal to x minus x bar minus y bar minus y whole square. So therefore, x minus x bar whole square plus y minus y bar whole square. What is this formula? A minus b whole square formula. Am I correct, Jyoti? Yes, sir. A minus B whole square Yes, for formula. So summing of the pairing look. on both sides, sir. Yeah, pairing on both sides. Very good. Summing both sides over n values by dividing n. So we are dividing by the formula by n with n deviation 1 by n summation of d square. So 1 by n summation of x minus x Yes, bar whole summation square. of x minus x bar So we whole. are, yeah, what is the, in the above formula we are divisioning by n. So that is the Sigma x, well, sigma yeah. square x. So that is maybe written as this is sigma. That is sigma x square. That is sigma x square. That is sigma y square. This is the same 2 by n sigma x minus x bar into y minus y bar. We can write as it is here. Spearman's correlation coefficient of rho is sigma x minus x bar y minus y bar by n into sigma x n into n into sigma x sigma y n into sigma x sigma y. So therefore, rho అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అవునా, ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లై Cross చేస్తున్నాం. multiply. మొత్తం అటు పట్టుకపోతున్నాను నేను. ఎన్ను మాత్రం ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నాను, Sigma రో x sigma y ని ఇటు తీసుకుని ఇటు వచ్చారు. తీసుకొచ్చి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై మైనస్ వై బార్ ని అటు తీసుకుపోతున్నాం. సో సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ దీనికి నెంబర్ ఇక్కడ మనం డబుల్ స్టార్ పెట్టాం, సింబల్ రోల్ 1 or 2 రాసుకోవాలి. సబ్స్టిట్యూటింగ్ 1 by n సమ్మేషన్ ఆఫ్ d స్క్వేర్. దేర్ఫోర్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ d స్క్వేర్, దీని 1 by ఈ ఫార్ములాని మనం 1 by n d స్క్వేర్ అంటే రో ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ రో ఆఫ్ వై స్క్వేర్ ఎల్సిఎం చేస్తే 2 రో ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్ సిగ్మా వై. ఎన్ కూడా అట్టే పోతుంది, ఎం కూడా అట్టే పోతుంది కాబట్టి 1 by n సమ్మేషన్ ఆఫ్ d స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into మల్టిప్లై చేస్తున్నాం 2 into sigma x square minus 2 into sigma y square. That is a simplification one. So that is after the simplification we are done in here. That is 1 minus rho by 1 సార్ by ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈ థీరం ఇంపార్టెంటా సార్? 101% this theorem. ఓకే ఓకే లాస్ట్ 20 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది అన్నాను కదా సార్. ఇప్పుడు క్లాస్ కి ఎవరు అటెండ్ అవ్వలేదు కదా, మీరు తర్వాత ఇంపార్టెంట్ అడుగుతారు, చెప్పకండి సార్. ఎవరు ఎవరికి చెప్పను ఈసారి, ఏం చెప్పదలుచుకోలేదు. చెప్పకండి సార్. క్లాస్ లో అటెండ్ అయ్యమన్నప్పుడు ఎవరు సార్ ఎవరు ఏం చెప్పను ఈసారి ఏం చెప్పను. ఈ థీరం ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పియర్మాన్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్. సో అంటే 1 by 2n minus n square minus 1 by 12 దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుంది. అంటే దీని కండిషన్ ఏంటమ్మా జ్యోతి అంటే, వచ్చింది సార్, చేశాను ఆల్రెడీ. అంటే ఏంటి కండిషన్ అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఉండాలి. అంటే +1 మధ్యలోనో -1 మధ్యలో కనుక ఉంటేనే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. కరెక్ట్? ఎస్ సార్. 20 మార్క్స్ ఇచ్చాం కదా సిబిట్ లో, మేబీ అడగొచ్చు. ఓకే ఓకే సార్. Computation of rank correlation coefficient. We shall discuss methods computing Spearman correlation coefficient under the following situations. When actual ranks are given, when ranks are not given. ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా, ఇవ్వనప్పుడు ఎట్లా. When the ranks are given. Ranks ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేద్దాం. Compute the difference two ranks denoted by d. Compute d square. And one example problem we have to do here today. So see here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 2 6 8 3 5 12 7 10 9 11 1 రిపీట్ అయినాయి అమ్మా. ఇందులో ఏమన్నా జ్యోతి ఏం రిపీట్ కాలే కదా? నో సార్, రిపీట్ అవ్వలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఏంది, ఇక్కడ మనకు మీద ఇచ్చాడు when ranks are given when the ranks are given అంతే. చూడమ్మా ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంది, 1 minus 6 summation of I is equal to 1 to di square n into n square minus 1. ర్యాంక్ 1 అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ 1 to 12 అవునా? 1 to 12 సార్. ఒక్క నిమిషం. ర్యాంక్ అంటే 1 to 12 తీసుకున్నామా? ఎస్ సార్. ర్యాంక్ 2 అంటే ఏందమ్మా, 4 to 1 తీసుకున్నామా? అవునా? అంటే XY ప్లేసుల్లో ర్యాంక్ 1 ర్యాంక్ 2 అని ఇచ్చారు. అవును అంతే. ఇంకా అమ్మా 2 3 XY Z ఇచ్చాడు అనుకో, సపోజ్ Z ఉండదు, సపోజ్ Z ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు ఏమైతుంది, R1 R2 R3 అవుతుంది. అవునా? R3 ఉండదు, ఓన్లీ R1 R2 ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడు DI, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పేర్ ఆఫ్ ర్యాంక్ సేమ్ ఇండివిజువల్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ R1 and R2
నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఎన్నమ్మా 12. 12 అమ్మా ఎందులోని ఎందులో R1 మైనస్ R2. డి అంటే ఏంటమ్మా? డి అంటే ఏంటి? ర్యాంక్ 1 మైనస్ ర్యాంక్ 2. 1 మైనస్ 4 1 మైనస్ 4 మైనస్ 3 1 మైనస్ 4 మైనస్ 3 2 మైనస్ 2 0 3 మైనస్ 6 మైనస్ 3 అమ్మాయి తప్పు పోయింది చూసినావా? ఎస్ సార్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సార్ కొన్ని. చాలా ఉన్నాయి కొన్ని కాదు. 4 8 మైనస్ 4 5 3 ప్లస్ వస్తుందమ్మా ఇక్కడ 6 5 1 7 మైనస్ 5 కరెక్ట్ 8 7 1 9 మైనస్ 10 మైనస్ 1 10 9 1 11 11 0 12 11 కరెక్ట్. ఒకసారి టోటల్ చేస్తావా? సార్ నేను ఈ ప్రాబ్లం చేయలేదు సార్, ఇది నేను వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ చేశాను. చూద్దాం ఇది ఒక్కసారి టోటల్ చేయి. ఇక్కడ మారిపోతుంది -3 తో టోటల్ చేయి, ఇది అవసరం లేదు ఇప్పుడు. సో 3 స్క్వేర్ అంటే 9 0 16 16 ఇదంతా ప్లస్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 195 వచ్చింది. అవునా? ఇక్కడ తప్పుపోతుందమ్మా, ఇక్కడ 9 వస్తుంది, ఇక్కడ 9 వస్తుందమ్మా. అవునా జ్యోతి? హలో, ఇక్కడ 3 స్క్వేర్ అంటే 9 వస్తుందమ్మా. అవును సార్, 3 స్క్వేర్ 9. 9 అయినప్పుడు వాల్యూస్ ఏమైనా మారుతాయేమో చూడు, టోటల్ ఏమైనా తప్పుపోయిందో చూసుకో. టోటల్ చూస్తే అప్పుడు ఏమైంది? 6 into this total by 12 into 12 square minus 1. That is output is the value should be clear. Clear sir. And when ranks are given or not given, same formula we apply. Yes, when ranks are not given, now I am telling. When ranks are not given, suppose for the following data given below, calculate Spearman's rank correlation coefficient between x and y. 97 to 78, 156, 112, 107, 123, 136, 137, 198, 125. The Spearman rank correlation coefficient formula is given by rho is equal to same formula. Difference is the same. R1, R2, rasam 156. 112. ఎక్కడ రాసా? జ్యోతి అడుగు, జ్యోతి అడుగు సార్. మిమ్మల్ని కాదు సార్, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు 156 నుంచి 125 రాసాం అమ్మా. ఇప్పుడు ఎక్స్ లో స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఎంత ఎక్కడుందమ్మా? స్మాలెస్ట్ వాల్యూ 57 సార్. అమ్మా 57. హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏదమ్మా? హైయెస్ట్ వాల్యూ 97. రాసామా 1 అని హైయెస్ట్ వాల్యూలో? సార్ 1 రాసాము. 97 తర్వాత 97 తర్వాత ఉన్న హైయెస్ట్ నెంబర్ కి 2 నెంబర్ ఇచ్చాము. ఎక్కడ ఇచ్చాం? 2 89 కి ఇచ్చాము. మధ్యలో ఏమైనా ఉందా? లేదు, కాబట్టి 2 ఇచ్చాం. ఏమీ లేదు. 89 తర్వాత ఏముంది? 79 స్మాల్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్, నెంబర్ 3 ఇచ్చాము. నెంబర్ 4 ఏది ఇక్కడ? 79 తర్వాత 78 తర్వాత నెంబర్ 5 69 కి సార్. 69 తర్వాత 68 కి 6 నెంబర్ తర్వాత 59 57 ఇచ్చామా? అంటే హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్, హైయెస్ట్ నుంచి ఇక్కడ కూడా అట్లా ఇచ్చామమ్మా. ఇక్కడ కూడా హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ ఇచ్చాము. అప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ చూడు 1 minus 1 0 5 minus 6 minus 1 7 minus 8 minus 1 6 minus 5 1 3 minus 3 0 2 minus 2 0 8 minus 7 4 minus 0. The total is that is 4. Clear? Clear sir, I understood sir. ఏం చేసాం? 6 into 4 టోటల్ 8 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 మల్టిప్లై చేసాం. దట్ ఈస్ 0.5924. ఎప్పుడు ఇది? when the ranks are not given. When ranks are not given. Not given. Repeated or tied ranks. Repeated or tied ranks. దీనికి ఒక ఫార్ములా చూద్దాం. In case of attributes, we can take that in case of attribute there is no tie. If there is a tie of any 2 or more individuals are placed together in any classification with respect to attributes, or in case of variable data there is more than one item or the same value in the either or both the series, then Spearman's formula for calculating the rank correlation coefficient breakdown. So in this case, common rank are given repeated times. The common ranks are in the average marks of these items are assumed here. The different of each other in the next item will be get the ranks are already assumed. For this purpose, the correction of factor can be used here. So the Spearman rank correlation coefficient. ఇక్కడ ఏమన్నాము? టైడ్ ర్యాంక్స్ అన్నాము. టైడ్ ర్యాంక్స్ అంటే ఫార్ములా చూడమ్మా. 1 minus 6 summation of I is equal to 1 di square m into m square
అంటే కామన్ గా వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతాం మనం, ఇది అడిషనల్ గా వాడతాం, m/m² - 1/12. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం, దీన్ని కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా, కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా అనొచ్చు, కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా వచ్చు. m నెంబర్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద కరెక్ట్ సిరీస్, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ర్యాంక్స్ r1 మైనస్ r2 వి ఆర్ టేకింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఫైండ్ ద ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ డాటా. XY ఇచ్చాడమ్మా. yes sir. సో వి అబ్జర్వ్ దట్ ఇయర్ ద ఫార్ములా వి రాసారు, సమ్మేషన్ ఆఫ్ సేమ్ ఫార్ములా రాసాను, నేను ఏం చెప్పట్లేదు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు, 43, 48, 33, 40, 19 రాశాడమ్మా ఫస్ట్ వన్, 57 దాకా. సెకండ్ 13 నుంచి 19 దాకా రాశాడా? yes sir. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు హైయెస్ట్ నెంబర్ చెప్పమ్మా, ఫస్ట్ దాంట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ చెప్పు నాకు. ఫస్ట్ దాంట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ 65 సార్. ఓకే గుడ్. 65 కి ఫస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు. దెన్ నెక్స్ట్ 57 సెకండ్ నెంబర్ ఇచ్చారు. సో ఇట్లా రాసుకుంటూ పోయాం, అర్థమైంది కదా నీకు? ఎస్ సార్ అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు సెకండ్ దాంట్లో చెప్పు నాకు నువ్వు, ఫస్ట్ సెకండ్ దాంట్లో హైయెస్ట్ నెంబర్ 24. ఓకే. నెక్స్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ 20. ఓకే. నెక్స్ట్ 19 3 నెంబర్ ఇచ్చారు. 19 కరెక్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ 15 4 నెంబర్ ఇచ్చారు. ఓకే. నెక్స్ట్ 13 సార్, రెండు ఉన్నాయి. అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, 4 అయిపోయింది కదమ్మా ఇప్పుడు. 4 నెంబర్స్ అయిపోయింది సార్. నెక్స్ట్ అంటే 5 and 6. 5 and 6 13 రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి 5 + 6 5 + 6 11/2 11/2 అంటే ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, 5.5 కి రెండు దాటింది 5.5 అంటే 5 6 అయిపోయింది. దెన్ 7 నెక్స్ట్ 9 7 ఇచ్చాడు, అయిపోయింది. 8 ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడు, ఇగో ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది, ఇక్కడ 6 ఉంది. అంటే 8 + 9/2 9/2 17/2. సో 8.5 10 is 4. r1 - r2 చేసాం, దెన్ d² చేసాం, దట్ ఈస్ 41. మల్టిపుల్ ర్యాంక్స్ వస్తే ఫార్ములా చేంజింగ్ అవుతుంది సార్. అంటే ఇగో నీకు చెప్తాను ఇక్కడ కింద. X series we notice that 16 is repeated value, the common rank is, the value is 8. So the average of 7 8 9 7 + 8 average చెప్తున్నాం, the common rank 7 8 9 మూడు కలిపి వస్తే by 3/8 అంటాం, అవునా? So the which will be satisfied different, the next rank will be given 10. So therefore m1 is equal to, ఎంత వచ్చిందమ్మా ఇందులో, ఎన్ని వచ్చినాయి చూడు ఇందులో, 1 8.5 ఒకటి వచ్చింది, 5.5 8.5 అవునా? 8.5 5.5 సార్. 7 8 9 మూడు వచ్చాయి చూడు, 7 అవును సార్ 7 8 9 అంటే ఆ ప్లేసెస్ లో వచ్చినాయి, అంతేనా సార్? అంతే కదా. అప్పుడు నెంబర్స్ కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత, 3 అవుతుందా కాదా? అవును సార్. 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయినాయి కాబట్టి కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 3 అవుతుంది. అప్పుడు 3 n = 3 m1 = 3 కాబట్టి 3² - 1/12 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి డబల్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయితే దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m. కింద కూడా అంతే. y సిరీస్ లో 13 అనేది రిపీట్, 13 అనేది ట్వైస్ రిపీట్ అయింది. సో 5 + 5.5 తర్వాత 7 కూడా 2 సార్లు రిపీట్ అయింది ఇక్కడ, 7 కూడా 2 సార్లు రిపీట్ అయింది ఇక్కడ R2 లో. ఇయర్ ద నెక్స్ట్ ర్యాంక్ గివెన్ 7, కరెక్షన్ ఇంకోటి 2 సార్లు రిపీట్ అయింది. 8 అనే నెంబర్ 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి 2² - 1/2 that is 1/2, that is 8 + 9/2 is equal to 8.5, that is equal to 1/2. సో కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఎంత కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 2, కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 2 అనేది 1/2 వచ్చింది. కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 3 అనేది మొత్తం సొల్యూట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, 3 వచ్చింది, అవునా? రో ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ టోటల్ నెంబర్ ఎంత ఇక్కడ మనకు 6 ఎందుకు వచ్చింది చెప్పు నాకు, 6 అనేది ఫార్ములా, అవునా? 6 ఫార్ములా సార్. 6 × 41 ఎక్కడ వచ్చింది నీకు, కొంచెం సమ్మేషన్ ఎక్కడ వచ్చింది, 41 వచ్చిందా? సమ్మేషన్ ఆఫ్ d² is equal to 41 వచ్చింది. వెరీ గుడ్, 41 రాసాం. +3 కరెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ 3 m × m² - 1. తర్వాత టోటల్ నెంబర్ అయితే 10 అన్నట్టు చూద్దాం. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 10 బస్ చేసాం. దట్ ఈస్ అర్థమైందా ఇప్పుడు? అర్థమైంది. లిమిట్స్ ఫర్ ద ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్. సో లిమిట్స్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్ కమిట్మెంట్ లో
the Spearman rank correlation coefficient 1 minus c summation of I is equal to 1 to n dA square n into n square minus 1. Since the square a real number always a non-negative, summation of d square being the sum of non-negative quantities and negative quantities. Non-negative is also positive, that is p rho less than or equal to 1. The sign of the quality holds if and only if summation of d square is equal to 0 and summation of d square is equal to 0. Therefore, d is equal to 0. Rank individuals, both the characteristics are x equal 1 to 3 and of course y is equal to also 1 to 3. And so on the other hand, we can take the rho is the will be minimum if the rightmost term is maximum, if the derivations they are maximum, which shows the individuals in the two characteristics are in the reverse opposite order given the table. Tudama 1 2 3 n minus 1 n y is equal to 1 2 అంటే ఇక్కడ x లో 1 2 3 n minus 1 తీసుకుంటే y లో ఏమొస్తుంది n తీసుకుంటాం. ఇక్కడ y లో స్టార్టింగ్ కండిషన్ n తీసుకుంటే n minus 1 n minus 2 n minus 3 ఇక్కడ n అప్పుడు ఇక్కడ x లో n minus 1 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 2 1 0 అట్లా పోతుంది 2 1 0 minus 1 minus 2 అట్లా పోతుంది కరెక్ట్ అట్లా పోతుంది. సో ఫ్రమ్ ద అబౌట్ టేబుల్ వి అబ్జర్వ్ దట్ x plus y is equal to n plus 1, x minus y is equal to d. Adding we can get that 2x is equal to n plus 1 plus d, d is equal to 2x minus n plus 1. Stay 1 minute. So therefore, x plus y is equal to n plus 1 and x minus y is equal to d. Adding we get to 2x is equal to n plus 1. So d is equal to x minus n plus 1. Correct? Yes, sir. దాన్ని సింప్లిఫై చేసి రాస్తున్నాం మనం. ఏం 2 ఎక్స్లు కూడితే 2x అవుతుంది. అవునా 2x is equal to plus 2x is equal to at y both n plus 1 is equal to d is equal to x minus n plus 1. So therefore summation of d square squaring on both sides is summation of 2x minus a minus b whole square formula ni దాన్ని సింప్లిఫై చేసి చేసాం. Therefore it will become, we know that summation of x is equal to 1 plus 2 plus 3 is equal to n into n plus 1 by 2. n plus 1 by 2. Summation of x is equal to x square is 1 square plus 2 square plus 3 cube. అంటే పెరుగుతుంది ఫస్ట్ స్క్వేర్ క్యూబ్ అట్లా పోతే n into n plus 1 by n plus formula ఇది. There is a formula here, this one, this is n into n square minus 1 by 3. ఇది జస్ట్ ఫార్ములా అడుగుతారు, you can choose here. Okay sir. merits and limitations of rank correlation coefficient. This is the most important short question. Write the merits and limitations of rank correlation coefficient అంటాం. అంటే ఏంటి మెరిట్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ సింపులర్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంది? నువ్వు డబుల్ నెంబర్ వస్తే నువ్వు చెక్ చేసి అవి 2 నెంబర్లు ఉంటే బై 2 చేస్తావు, 3 నెంబర్లు ఉంటే బై 3 చేస్తావు. కరెక్ట్? ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ క్వాలిటేటివ్ డేటా సచ్ as బ్యూటీ, హానెస్టీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ మెథడ్. వీ కెన్ యాక్చువల్ డేటా నాట్ గివెన్ బట్ ఓన్లీ ర్యాంక్స్ ఆర్ గివెన్. డేటా మనకు సంబంధం లేదు, వాడు ఇచ్చిన డేటాకి 1 2 3 వేసుకొని పోయి మనం లెక్క చేసేస్తాం. క్లియర్? లిమిటేషన్స్. It cannot be useful a grouped frequency distribution. అంటే గ్రూప్ తక్కువ డేటాని చేయొచ్చు. It cannot accurate as compared coefficient of correlation. It cannot be used in continuous series. Continuous series అంటే ఏంది? నిన్న సార్ చెప్పినాడు అనుకోవాలి సార్, చెప్పినాడు కంటిన్యూస్ సిరీస్ అంటే అన్లిమిటెడ్ 1 2 3 ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా ఉంటుంది. అప్పుడు ఎన్నం చేస్తాం మనం? చేయలేం కదా గ్యాప్. ఇప్పుడు 1 2 ఉంది, 2 తర్వాత కంటిన్యూస్ ఉంటే చేయలేం మనం. ఇన్ఫినిటీ కాకుండా ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. When the number of items are more than 30 in the 30, if the ranks are not known, the method consumes more items, are therefore cannot leak. Suppose ఒకటే ర్యాంక్ 10 సార్లు ఇచ్చినాడు అనుకో, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ దాకా పోయినట్లయితే మనం చేయడానికి కొంత లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది. అవునా? Sir, it will be used only rank correlation discrete series. Yes. Okay. Continuous series is not possible. Prove that the rank correlation, this is a major important in the second unit. Any doubts? No sir, no doubts. No కదా, నువ్వు ఎవరు లేరు, ఏం చెప్పేది ఏం లేదు. Any doubts? Ask me, Gaifa. Otherwise, we go to the. No sir, we'll move unit 3 sir. Okay.
Just a minute, Amma. Third unit. Correlation ratio. Very most important, Amma. What is correlation ratio? They will ask in a small question. The correlation ratio is coefficient of non-linear association. What is non-linear? What is linear? What is non-linear? Jyoti. Sir, Tell me. linear is a straight line, sir. Linear. In the case of linear relations, the correlation is defined by eta. ఎన్నిలా మనం ఎన్నిలా సింబల్ రాస్తాం చూడు, ఎన్నిలా సింబల్ గా రాస్తాం ఈటా. ఎన్ని ఉంచకుండా స్ట్రేట్ గా రాసి కింద దించితే ఏటా. సో బికమ్ eta. Non-linear relationship will the correlation ratio is greater than, and therefore the difference between the correlation ratio and the correlation refers to the degrees of the extent of non-linearity relationship. See here, measures of correlation ratio. See here, measures of correlation ratio. The correlation coefficients measures of the linear relationship between given two random variables x and y. The correlation ratio measures the non-relationship is non-negative between the random variables x and y. The non-linear relationship, we can find the unique values and two random variables. That is two random variables x and y. And so correlation y on x is unique values, x and y for values of y. So non-linear relationship, different possible values. You can see the table, you can understood. See here, Jyoti. This is y1 condition, take y1, y11, y12, y1j, y1j, y1 n1. So what is the mean here? Y1 bar is equal 1 by n summation of y1 n1 n. yi bar 1 by n1 summation of y is equal to 1 ni y ij bar. అంటే y1 y2 తీసుకుంటే కండిషన్లు ఏమొస్తాయి? మనము ఎంత కండిషన్ తో డివైడ్ చేస్తే 1 yij కండిషన్ అవుతుంది, అవునా కాదా? Yes sir. y2 తీసుకుంటే ఇక్కడ తప్పు రాస్తాం. y ఇక్కడ చూడు, y21 y22 y12 12 నా సార్, y1 కదా, y21 ఇక్కడ తప్పు పడింది. ఇది y21, ఇది y22, ఇది y2j, y2n2. This is the symbol y2 bar by 1 by 2 summation of y2j. So y2j, yi. So therefore yi is equal to yi1, yi2, yij. అవునా? Yes sir. So therefore ym తీసుకున్నాము. సో yi1, yi2 yi తీసుకున్నాం, ym కూడా తీసుకున్నాం, ym1, y2, ymj. సో 1 by n ymj తీసుకున్నాం. అంటే టేబుల్ లో ఏమర్థమైంది నీకు? About table 1 by n summation of y summation of I is equal to 1 by n summation of j is equal to 1 ni yij. So the total mean is y1 plus y1 bar plus y2 bar so on plus ym bar is called y bar. Y bar is equal 1 by n1 plus n2 1 by plus ni summation of j is equal to 1 to n yij. Yeah. So therefore very good. Y bar is equal to 1 by n summation of I is equal to ym summation of j is equal to n yij. So this is that formula eta square yx is equal to 1 minus summation sigma square xy by sigma square. We can take the condition here, taking here. So that is the condition sigma square xy is the variance of the sigma square is the variance of y. So this is the condition. Don't do this thing. Don't forget it, this one. Okay. Okay sir. Forget it one. So this one, up to this one you have to study what I told. This one eta you have to study. This one how eta we can take here. Clear? Yes sir. The this is very important. The correlation ratio y on x is given by eta square yx 1 minus eta square by xy by eta square xy by sigma square m by sigma square. ఈ formulas ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో you have to learn these formulas. Clear? Okay sir. చూద్దాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ రేషియో. జస్ట్ 2 minutes stay on the line. Properties of correlation ratio. So ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన we obtain the limits
వాడు అడుగుతాడు ద లిమిట్స్ ఆఫ్ రైట్ డౌన్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ రేషియో. ద కోరిలేషన్ రేషియో y on x is given by eta square yx is equal formula in the 1 minus sigma square 1 minus sigma square EY సార్ అది xy అమ్మ తప్పు పట్టదు xy XY ఓకే ఓకే సార్ అర్థమైందా y of x అంటే xy సో therefore sigma square my ఆ ఫార్ములా ఏం రాస్తున్నాం sigma square xy is equal 1 minus eta square yx సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 1 అంటే పోతే అంటే నీటా స్క్వేర్ yx కంటే 1 వాల్యూ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి 1 గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ ఈటా స్క్వేర్ వైఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది. అప్పుడు అది ప్లస్ 1 ప్లస్ ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాదమ్మా, ఓన్లీ +1 ఉన్నప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది, -1 ఉన్నప్పుడు లెస్ దాన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కోరిలేషన్ ఈజ్ -1 less than eta by x less than 1. The correlation ratio is never less than correlation coefficient. Since the sum of sequence deviation in any array is minimum measured from its mean, therefore summation of I is equal to 1 to m, summation of j is equal to n, fij yij minus yi bar whole square less than or equal to summation of I is equal to m, summation of j is equal to n to n fij yij minus yij cap whole square. That is the first condition. First condition that we are taking here. Then where yij is the estimate of yj for the value of x is equal to xi. So the given line of regression, that is yij a plus bxi. So therefore j is equal to 1 to 3n. So summation of I is equal to 1 to m, summation of j is equal to 1 to n fij. Therefore yij minus yi bar whole square. The condition is n sigma square xy, then n sigma square y. So that is 1 minus eta square yx. The formula we have written earlier. So that is yij minus bxi whole square is equal to 1 minus in eta square yx less than 1 minus r square from the above condition. So eta square yx greater than or equal to r square. ఎందుకంటే r square కంటే eta square లో ఉంది కాబట్టి eta square yx వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది. So therefore modulus of eta square yx greater than or equal to modulus of r. r ఒకటే వచ్చింది సార్, r స్క్వేర్ రాయలేదు. ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ printing mistake. R square is printing mistake. That is the absolute value of the correlation ratio. Eta can never less than absolute to r. The correlation is coefficient. The value of eta yx is not independent of the classification of the data. Eta square yx is independent of change of origin and scale of measurements. R xy and R yx are same, but are in general. అంటే xy yx అనేది సేమే కానీ డిఫరెంట్ గా వస్తాయి వాల్యూస్ చేసినప్పుడు x ఇంటూ y y ఇంటూ x సేమ్ కానీ మన వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ గా రావడం జరుగుతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫైండ్ కోరిలేషన్ రేషియో ఫర్ eta square yx. చూడు 10 20 0 10 10 20 fi ni yi ఇచ్చాడా? Yes sir, it is applicable for continuous series. It is continuous series. Variance of y 9.61 ఇచ్చాడు. Find the correlation on y on x. y ఇచ్చాడు కాబట్టి x కనుక్కుంటాం. y లో x కనుక్కుంటాం అవునా? Yes sir. 1 minus summation of ey by so 1 minus sigma square my by sigma square y, sigma square my by sigma square y. ఫార్ములా రాసాం మనం. వేరియన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 9.61 ఇచ్చాడు. ఇక టేబుల్ ఇచ్చాడు 0 10 10 20 20 30 30 40 5 3 2 4 3 8 3 4 6 5. ఆ టోటల్ చేయమ్మా ఫస్ట్ ది. టోటల్ చేయి. ఫస్ట్ 7 9 12 17 సార్. కరెక్ట్. సెకండ్ వన్ టోటల్ చేయి. 7 11 15 21 20 26 సార్. వెరీ గుడ్. మల్టిప్లై చేయమ్మా. NIYI అంటే 5 into 8 40 9 8 24 50. టోటల్ చేయమ్మా. టోటల్ 49. ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండమ్మా.
అమ్మా ఇది ఎంత వచ్చిందమ్మా NIYA టోటల్ జ్యోతి? ఎస్ సార్ 96 వచ్చింది సార్. YI స్క్వేర్ అంటే 8 8 64 3 3 9 4 4 16 9 6 16 25. 36 టోటల్ ఎంత 25 వచ్చిందమ్మా? టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 75 80 94 సార్ 150 సార్. NIYA స్క్వేర్. NIYA స్క్వేర్ అంటే ఏందమ్మా? 5 into 64 ఇప్పుడు చేయి. 64 సార్ 320. ఏం అవసరం లేదు మీకు వచ్చేసి. సో ది 27. టోటల్ ఇస్ 598 అమ్మా, అవునా? ఓకే సార్ 598. నీకు అర్థం కావడం చెప్పి ఇది కూడా అడుగుతామమ్మా. ఓకే సార్. ఇది లాంగ్ ఆన్సర్ సార్, ఇది 10 మార్క్స్ కి. షార్ట్ లోనే అడుగుంటా, లాంగ్ ఆన్సర్లు అడుగుంటాము. చూడు ఎందులో అడిగారు గుర్తులేదు. సో FI అనే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 7 వచ్చింది. సిగ్మా Y ఎంత వచ్చింది? 26 వచ్చింది. 150 వచ్చింది చూడండి. సో Y is equal 1/n summation of NIYI. టోటల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? N 1/17 వచ్చింది. వచ్చిందమ్మా? ఎస్ సార్ 1/17. 1/NIYI ఎంత వచ్చిందమ్మా? 96. 96. 5.6 వచ్చింది. వచ్చిందా? ఎస్ సార్ 96 డివైడెడ్ బై 17 5.6. ఫార్ములా ఏంది? సిగ్మా స్క్వేర్ MX 1/n summation of Y is equal to 1 NIYI స్క్వేర్ NY స్క్వేర్ 1/17. ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 590 వచ్చింది. 598. మైనస్ YI అంటే ఎంతమ్మా? N అంటే ఎంతమ్మా? 17, అవునా? ఎస్ సార్. అవునా? ఎస్ సార్ 597 మైనస్ N అంటే 17. Y స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా? మీద వచ్చింది 5.6. సో దాన్ని సిగ్మా స్క్వేర్ చేస్తే 3.81647. సో అప్పుడు ఈటా స్క్వేర్ ఇస్ సిగ్మా స్క్వేర్ MX ఎంత వచ్చింది? 3.81647 బై 9.61 9.61 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు? 9.6 సార్ ఎక్కడ? 96 సార్ వచ్చింది సమ్మేషన్ ఆఫ్ NIY. సిగ్మా వై స్క్వేర్ వై ఒక్క నిమిషం. సిగ్మా వై సిగ్మా స్క్వేర్ వై సిగ్మా స్క్వేర్ బై 96 అమ్మా. ఎందుకంటే బై డివిజన్ చేయాలి కదా నువ్వు. 96 చేస్తే ఇది వస్తుందమ్మా. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూసుకుని ఒకసారి చేస్తే వాల్యూ ఒకసారి పాయింట్లు వస్తే ఎట్లా వస్తుందో చూసుకో. క్లియర్? ఎస్ సార్. ఇది బై 96 చేయి ఒకసారి ఎంత వచ్చిందో ఒకసారి సార్. 3.81647 డివైడెడ్ బై 96 చేయమంటున్నారా సార్? ఇది చేస్తే 9.61 చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 9.61 చేస్తే 0.397135 అలా వచ్చింది సార్. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0.397135. 9.61 తీసుకుంటే 9.61 చేసుకుంటే సిగ్మా స్క్వేర్ వై ఏంది ఫార్ములా చూడు. సిగ్మా స్క్వేర్ వై ఫార్ములా ఏంది? 1/n వేరియన్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చేసాడు కదా సార్ 9.61 అని. అవును ఇచ్చేసాడు కదా. ఇచ్చేసాం కదా. ఇచ్చేసాం. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఓకే సార్ అర్థమైంది. ఓకే దిస్ ఇస్ అవర్. ఇది ఇంకొకటి అమ్మా. ఇప్పుడు ఇక్కడ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూస్తున్నావా? వాల్యూస్ మిస్ అయినాయి సార్. ఫైండ్ ద కోరిలేషన్ y on x. ఇప్పుడు చూడు 0 10 10 20 10 30. నీటా స్క్వేర్ ఫార్ములా అదే అమ్మా. నీటా ఈటా y స్క్వేర్ x సిగ్మా స్క్వేర్ m బై సిగ్మా y స్క్వేర్, అవునా? సిగ్మా స్క్వేర్ ఇస్ అ గ్రూప్ డాటా వి కెన్ యూజ్ అప్ సెటప్ మెథడ్. ఫార్ములాస్ అవే రాష్ట్రం అమ్మా. సిగ్మా m బై సిగ్మా స్క్వేర్ 1 dy is equal yi minus bk. y is the middle value of class interval, b is the arbitrary value, k is the width of the class interval, అవునా? ఎస్ సార్. జాగ్రత్తగా చూడు ఇక్కడ నువ్వు. ఇది కూడా పెద్ద క్వశ్చన్ కింద అడిగాం. 0 10 10 20 20 30 30 40 రాసామా? మిడిల్ వాల్యూ ఏంటమ్మా జ్యోతి? 5 10 25 35 45 మిడ్ వాల్యూస్. yi minus bk. yi minus bk అంటే ఏందమ్మా? yi minus bk. y is the middle class, b is the arbitrary value. చెప్పు నాకు. 5 minus k is the width of class interval. ఎస్ సార్ 10. k అంటే 10, k అంటే 10. b అంటే ఏంది? ఆర్బిటరీ వాల్యూ. వాట్ ఇస్ ఆర్బిటరీ వాల్యూ? ఏంది ఆర్బిటరీ వాల్యూ? 25 సార్ సెంటర్ మిడ్ వాల్యూ సెంటర్. yes 5 minus 25 అంటే -20/10 -2. కరెక్ట్. నువ్వు చెప్పినట్టు రాసాం ఇక్కడ 0 రాసాం ఇక్కడ 25 దగ్గర రాసామా లేదా? ఎస్ సార్. అంటే అప్పుడు 0 మీతో -1 -2 అవుతుంది, కింది 1 2 అవుతుంది ఆటోమేటిక్. పైన మైనస్ వాల్యూస్ కింద ప్లస్ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. 0 రాసినాం అంటే -1 -2 1 2 వచ్చేస్తుంది. తర్వాత 324 32-4 32-46 2-823
dash 34 dash 2 dash 34 dash 2 3 dash 2 3 dash 3 dash 2 3 dash రాసినామమ్మా ఎస్ సార్. ఇచ్చిన ఫామ్ లో రాసుకున్నాం. therefore f5 what is f5? Fi is 3 plus 2 plus 3. అమ్మా Fi మొత్తం యాడ్ చేశారు సార్. 3 plus 2 plus 3 2 8 plus 3 వేశారు. -2 plus 2 -2 plus 2 నో సార్, ఓన్లీ 0 to 10 మనకి కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఏవైతే ఇచ్చారో అవి యాడ్ చేశారు. ఏవేవి యాడ్ చేస్తున్నావు? 8 ఎక్కడ? 3 plus 2 plus 3 సార్. అంటే 0 to 10 కి మన సిరీస్ కి 3 ఇచ్చారు కదా. మనం yi minus bk తీసుకోవద్దు. ఓన్లీ వాట్ వీ హావ్ టేకింగ్ ద ఇంటర్వెల్స్, దట్ వాల్యూస్ ఓన్లీ వీ హావ్ టేక్. కరెక్ట్? ఎస్ సార్. దీనికి 12 14 ఆ వాల్యూస్ సార్. 30 to 40 వరకు సార్. మొత్తం 4 వాల్యూస్ ని యాడ్ చేశారు. 14 4 2 6 39 6 3 9 11 FIDA FI ఎంత వచ్చింది? 8. వాట్ ఈస్ DI? dy minus మల్టిప్లై చేస్తాం. 5 - 1 మల్టిప్లై చేస్తే వాల్యూస్ వచ్చింది. అవునా? ఎస్ సార్. FI DI స్క్వేర్ అంటే FI 8 8 నల్ల 32 8 5 5 1 5 0 ఇట్లా చేసి ఇది కూడా అంతే. ఇది yi FI DI by yi. FI DI ఎంత వచ్చింది? -16 by FI -16 by FI. FI ఎంత వచ్చింది? -16 by 8. సో -2 వచ్చింది. -5 by 5 అంతే వస్తుంది. -2 -1 0 1 2 వస్తుంది. 0 వస్తుంది వచ్చింది సార్. మనం ఇక్కడ ఏదైతే చూస్తున్నామో అవే వస్తాయి. సో అవే వచ్చింది. అవే వస్తాయి. మరి yi బార్ సేమ్ అలాగే yi బార్. సో yi బార్ తీసుకుంటే ఆ వాల్యూస్ మనం ఈ ఫార్ములాలో మనం వచ్చిన తర్వాత b = 25 ఇక్కడ 25 అంటే మిడిల్ వాల్యూ 25, k = 10 interval 10, n = 47, FIDI 10 90 0 10. సో 1 by n అంటే టోటల్ ఎంత అమ్మా? 90. అవునా? ఎస్ సార్. FI y square 90 by 47 minus the total value is 1 by n అంటే the interval 10 by 47 whole square 1 by n. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చూడు ఎంత వచ్చిందో. ఒకసారి ఇలా కలిపి 1.91489 minus 0.04526 1.86963 వచ్చింది సార్. రైట్, కరెక్ట్ వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేసాం? నీటా స్క్వేర్ బై 1 by n అంటే 1 by 47. 1 by n అంటే ఇక్కడ 9 అంటే 90. అవునా? 90 మళ్ళీ n అంటే 1 by 47 10 whole square. సో సింప్లిఫై చేస్తే 1.8 1.8693 ఇక్కడ వచ్చింది. 1.8692 డివిజన్ లో వచ్చింది. న్యూమరేటర్ లో 1.86963 వాల్యూ వచ్చేసి. క్లియర్? ఎస్ సార్. ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్ సార్, క్లియర్. ఇందులో ఇది ఒకటి అడుగుతామమ్మా. షో దట్ -1 లెస్ దాన్ n సిగ్మా స్క్వేర్ my ఫార్ములాస్ అనేవి ఇంకా అవి స్టాండర్డ్, అవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. అవి అంతే 101%. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకే, అవి ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుని మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని వాటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. అంతే వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది చూడు. ఇంకా నీటికి ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు చూడు. 20 26 106 156 26 చూసావా ఈ ప్రాబ్లం? అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. ఇవ్వకపోతే భయపడదు. మనం అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఏం భయపడదు. అక్కడ ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. అంతే. క్లియరా? ఎస్ సార్. యూనిట్ 3 నో డౌట్ సార్. యూనిట్ 3 యూనిట్ 2 క్లియర్ సార్. యూనిట్ 4. So we define linear regression, simple linear regression, 3 variables, multiple and partial correlations. So simple linear regression. In the simple linear regression, in the previous learned correlation analysis, eta square y x. More often that we not justified by knowing whether the two variables are correlated or not. We might be interested in finding likely value of one variable when the value of other variables specified. In such a context, we find application of regression analysis. The term regression means going back towards the average. It will be coined by British biometrician Francis Galton. Nowadays, it is being used without any references in biometry.
రిగ్రెషన్ సార్ అనాలిసిస్ ఇది రిగ్రెషన్ ఇన్ తెలుగు మీనింగ్ ఏంటి సార్? రిగ్రెషన్ ప్రతిగమన. ఓకే. ప్రతిగమన రిగ్రెషన్ అనాలిసిస్ ప్రతిగమన విశ్లేషణ. ఓకే ఓకే In సార్. regression analysis, one of the variable is designated dependent variable, while the other variable is called as independent variable. The dependent variable is also known as the response variable, the explained variable known as explanatory or variables. That is the equation of the two regression lines. Suppose n is a data points xy and yi, then I is equal to 1, 2 and so on n. In bivariate data, and in Aragopal also told, bivariate data means two data, x and y. Am I correct or not, Jyoti? Y is equal to a plus bx. Yeah. Y is an dependent variable. X is an independent variable. Yeah, yesterday also in the seminar also saw totally told the statistics only. 5 minutes, 10 minutes. In the bivariate data, suppose the points cluster or a group themselves around curve is called the regression curve. If it happens to be a straight line, that it is called as a regression line. Let us consider the variable y is the dependent variable on the variable x as the independent variable. So the equation of the regression line y is equal to a plus bx has to be estimated the intercept. A is the slope of straight line b. So slope means y is equal to mx plus b. So this is done the Legendre principles of least squares. We can write p xi yi be observed at the point in the data. Then the estimated value of the dependent variable y is equal to a plus b xi. The difference between the observed value and the estimated value is ei yi minus y bar minus yi minus a plus bx. This is a principle what we are learning in the Legendre principles of least squares. Minimization of the sum of squares resides at the best of it. Formula is let s is equal to summation of y is equal to n. వద్దంటే రేపు చెప్పుకుందామని క్లోజ్ చేస్తానమ్మా నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే సార్, ఓకే సార్, నో ఇష్యూ. Let us summation of y is equal to 1 to n y minus a plus bxi whole square, the sum of square residues. Using the above principle, so this is the dou s by dou is equal to 0, dou s by dou b is equal to 0. So we will continue the next week, amma, don't worry. Dou s by dou is equal to 0, dou s by dou b is equal to 0. So we can continue from this equation in the next class, and the Okay, fourth sir. and fifth unit will continue the next week. Okay? Okay, sir. Right. సార్ 4th to 5th నెక్స్ట్ సండే కంటిన్యూ చేస్తారు. అంటే మేబీ 30th ఉండొచ్చమ్మా క్లాసు. 30th అని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు సాటర్డే. 30th ప్లాన్ చేయండి సార్. 31st మళ్ళీ కొద్దిగా 31st ఫిబ్రవరి 16కి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఎలెక్టివ్ కంప్లీట్ కావాలి కాబట్టి ముందుకు జరపవచ్చు అంటున్నారు టైం టేబుల్. ఓకే ఓకే సార్. ఆన్లైన్ క్లాసులు కూడా సాటర్డే సండే సార్? యా 2 రోజులు ఉండొచ్చమ్మా. ఓకే సార్. 2 రోజులు ఉండొచ్చు. అది నేను చెప్తాను బిఫోర్ మండే బిఫోర్ ఐ విల్ ఇంటిమేట్ యూ. ఓకే సార్. ఓకే, డోంట్ వరీ. క్వశ్చన్స్ ఈసారి క్లాస్ నేను చెప్పేది లేదు. ఓకే ఓకే సార్. సార్ నేను లీవ్ వచ్చా సార్?